Make your life a masterpiece. Imagine no limitations. What you have or what you do. With these inspirational words of Brian Trey, let's start our today's sessions. The first session of this student induction program will be handled by Mr. P. Manikhandan, Assistant Commissioner of Police, Cantonment Range, Trichy. He had completed his BTech degree from Sri Andal Alagar College of Engineering, Chennai. He has served as software engineer at Patni Computer Systems, Mumbai. He has also served as probationary officer in Indian Overseas Bank, Kumbakonam. And from 2012 to 2017, he has been served as Social Security Officer, ESA Corporation at Coimbatore. And from 2017 to till date, he has been serving as Assistant Commissioner of Police, Cantonment Range, Law and Order, Trichy City. We are very fortunate, sir, to have you as a resource person. And we also extend our heartfelt thanks to you, sir, for accepting our invitation and for accepting to deliver the lecture, sir. Kindly start the delegation, sir. Thank you. Thank you. Good morning, everyone. Srimad Andavan Arts and Science College for an invitation regarding awareness program on self-development and self-motivation. In the topic for lecture class for the incoming students, freshers to this college. So I planned this meeting under 3 topics. Gokul, my voice is clear. My communication okay? Is it audible to everyone? Yes, sir. It's audible, sir. Please continue, sir. Thank you. So இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு முதல்ல ஒத்துக்கிட்டதுக்கு முக்கிய நோக்கம் ஃப்ரெஷரா வரக்கூடிய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஸ்கூல் கேம்பஸ்ல இருந்து காலேஜ் கேம்பஸ் வர அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் பீரியட்ல எந்த வகையிலுமே அவங்க வழி தவறி போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த நோக்கத்துக்காக தான் இந்த இன்விடேஷனை சொல்லும் பொழுது எந்த ஒரு மறுப்பும் தெரிவிக்காமல் இந்த ஒரு டஃப்பான கொரோனா சுச்சுவேஷன் எல்லண்டோல பெரிய ஒரு டஃப் சுச்சுவேஷன் இருக்கும் பொழுது கூட இதுக்கு நம்ம ஒத்துக்கிட்டதுக்கு மெயின் காரணம் இதுதான். இன்னைய லெக்சர்ல ஒரு 3 டாபிக் கீழே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். 1 is regarding ragging. Next one, leadership and personal management. And third one, self-discipline and development. இந்த 3 தலையங்கத்துல தான் இந்த அடுத்த ஒரு 30 நிமிஷம் 40 நிமிஷம் நம்ம கையாள போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், என் பேர் மணிகண்டன், காவல் உதவி ஆணையர், கண்டோன்மெண்ட் சரகம், திருச்சி மாநகரத்துல வேலை பார்க்குறேன். இங்க 2 ஆண்டுகள் ஆச்சு. என்னோட ஸ்கூல் லைஃப், காலேஜ் லைஃப், ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் இதெல்லாம் பார்த்தா ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று தொடர்பு இல்லாத எந்த வகையிலுமே மேட்சிங் இருக்காது.
உதாரணத்துக்கு ஸ்கூல்ல வந்து நான் ஸ்டாண்டிங் அவுட் ஸ்டூடெண்டா இல்லை, பட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டூடெண்டா இல்லாம ஸ்டாண்டிங் அவுட் ஸ்டூடெண்டா தான் இருந்தேன். ஏன் அப்படி ஸ்டாண்டிங் அவுட் ஸ்டூடெண்ட் சொல்றதுன்னா, ஸ்கூல்ல வந்து எனக்கு அந்த அளவுக்கு பெரிய அளவுக்கு மெரிட்டோரியஸ் ஸ்டூடெண்டா இல்லை. எல்லா கிளாஸ்லயுமே வெளியில தான் நின்றுருக்கேன். அதனால அதை அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் குழுக்குள்ள இருக்கும் பொழுது நான் ஸ்டாண்டிங் அவுட் ஸ்டூடெண்டா கிளாஸ் வெளியில தான் இருந்த நாட்கள் அதிகம். இது என்னோட பள்ளி வாழ்க்கை இப்படி இருந்தது. கல்லூரி வாழ்க்கை சற்று மேம்படுத்தி ஒரு கஷ்ட நஷ்டம்னா என்ன, ஒரு படிப்புக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க, பேரண்ட்ஸ் ஒரு காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டுறதுல எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் உணர்ந்து நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்பார்மேஷன் பீரியடா காலேஜ். அது மெயின் ரீசன். உங்களுக்கு இந்த லெக்சரரை ஒத்துக்கொண்ட மெயின் காரணம், ஸ்கூல் லைஃப்ல இருந்து காலேஜ் லைஃப் டிரான்ஸ்பார்ம் பண்ணும் பொழுது எந்த வகையிலுமே வழி தவறி போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த நோக்கத்துக்காக தான் இந்த 30 நிமிடம் லெக்சரரை நம்ம கையாளுறோம். காலேஜ்ல படிச்சுட்டு திரும்ப என்னடா பண்றது, பிடெக் ஐடி படித்தேன், நல்ல டிஸ்டிங்ஷன் எல்லாம் தான் பாஸ் பண்ணது. காலேஜ் முடிச்சுட்டு வெளியில வரும்போது ஐடியோட மோகம் அதிகமா இருந்தது, இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஃபீல்டுல. ஸோ வி ட்ரைடு ஃபார் கெட்டிங் இன் டு ஐடி செக்டர். ஒரு நல்ல எம்என்சி கம்பெனில ஜாயின் பண்ணேன். ஜாயின் பண்ணும் பொழுது ஒரு சோசியல் ஐடென்டிட்டி இல்லாத மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். ஒரு 5 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணேன். 5 வருஷத்துல ஏதோ ஒரு பிடித்தம், ஏதோ ஒரு பிடிப்பு இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு. நம்ம யாரு, நம்ம என்ன வேலை செய்யறோம் அப்படிங்கிறது ஐடி ஃபீல்ட்ல வேலை பார்த்தவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அவங்களோட அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் தம்பிங்க யாராவது வேலை பார்த்துருப்பாங்க. பக்கத்து சேம்பர்ல உள்ளவங்களுக்கு கூட தெரியாது நம்ம எந்த ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கோம், என்ன பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒர்க் பண்றோம், யாருக்காக ஒர்க் பண்றோம். இந்த மாதிரி ஒரு க்ளோஸ் என்விரான்மெண்டா இருந்துச்சு. ஒரு சோசியல் ஐடென்டிட்டி அப்படிங்கிறதே இல்லாம இருந்துச்சு. அந்த வாழ்க்கை பிடித்தம் இல்லாம நம்ம படிச்ச படிப்பு பப்ளிக் லைஃப்ல ஏதோ ஒரு வகையில பயனுள்ளதா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த சிவில் சர்வீஸை தேர்ந்தெடுத்து 2011 படிக்க ஆரம்பிச்சோம். இந்த மெயின் டைம் பேங்க்ல, இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்ல ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸரா வேலை கிடைச்சது. அந்த வேலையில வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போதே அடுத்த வேலை வந்துச்சு. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேபர் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல வேலை பார்த்தேன். அதுக்கு அந்த மெயின் டைம்ல குரூப் 1 சர்வீஸ் எழுதி ஒரு போலீஸ் காப்பா ஆகணும் அப்படிங்கிறத உயரிய நோக்கமா இருந்தது. எங்க தாத்தா போலீஸ் கான்ஸ்டபிளா இருந்தாரு. அவரோட வழியில வந்து அது ஒரு மோகம் கிடைச்சி பப்ளிக் சர்வீஸ்ல பெரிய ஐடென்டிட்டி போலீஸ்க்கு இருக்குங்கிறத நான் முழுமையா நம்புறேன். அந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில தான் இன்னைக்கு குரூப் 1 சர்வீஸ்ல பாஸ் பண்ணி இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் போஸ்டிங் திருச்சி மாநகரத்துல அசிஸ்டன்ட் கமிஷனரா. இந்த மோட்டிவேஷனை பொறுத்த முடியும், சில பேருக்கு இது வந்து பெரிய விஷயமா தெரியும், பிரமிப்பா பார்ப்பாங்க. கிராமப்புறத்துல இருந்து வரவங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியும். சில பேருக்கு போரிங்கா கூட இருக்கலாம், இது என்ன ஒரு சொந்த கதை பேசான்னு போரிங்கா இருக்கலாம். பட் நம்ம சொல்ல வேண்டிய விஷயம், நம்ம செய்யக்கூடிய தகவல் 100 பேருக்கு நம்ம சொல்றோம்னா அதுல ஒரு நபருக்கு அந்த தகவல் பயனுள்ளதா இருந்துச்சுன்னா அந்த தகவலை பகிர்ந்ததோட வெற்றியா அமையும். அதுதான் அந்த தகவலோட சக்சஸ். அந்த வகையில தான் இந்த செக்ஷனை நம்ம கண்டினியூ பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெஷர்ஸ் உள்ள வந்திருக்கீங்க. ராகிங் சம்பந்தமாக காவல்துறையில நாங்க விழிப்புணர்வு கொடுக்கறது. ராகிங்னா முதல்ல என்ன, அந்த கல்லூரியில படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் மாணவிகள் புதுசா சேர்ந்திருக்க மாணவர் மாணவிகள்கிட்ட ஏதோ ஒரு வகையில பிசிக்கலா சைக்காலஜிக்கலா அந்த மாணவர் மாணவிக்கு ஏதாவது துன்புறுத்தல் ஏற்பட்டுச்சுன்னா, அந்த மாணவர் பழைய மாணவர்னால ஏற்பட்டுச்சுன்னா அந்த ராகிங் சொல்றாங்க. இது தமிழ்நாடு ரெகுலேஷன் ஆஃப் ராகிங் ஆக்ட் அப்படின்னு 1997ல இதை எனாக்ட்மெண்ட் பண்றாங்க. இதோட நோக்கம், டெஃபினேஷன் ஆஃப் ராகிங் என்னன்னா, teasing, abusing, playing practical jokes, causing hurt or asking to do any act against the willing of the fresher அப்படிங்கிறது தான் ராகிங். இந்த தப்பை யாராவது ஒருத்தவங்க பண்றாங்க, எந்த இடத்துல பண்றாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பொருத்தம் இல்லை. செக்ஷன் 2 ஆஃப் ராகிங் ஆக்ட் இதெல்லாம் சொல்றாங்க. இந்த தப்பை உங்க காலேஜ் சீனியர் ஏதோ ஒரு இடத்துல பண்ணியிருந்தாங்க, either within the campus or outside the campus பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்க சட்டப்படி குற்றவாளியா அறிவிக்கப்படுறாங்க. அவங்களுக்கு தண்டனை காலம் 2 வருஷம் முடியும், தண்டனை கொடுக்கலாம். 2 வருஷம் ஜெயில வந்து தண்டனை கொடுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் 10,000 ரூபாய் முடியும் அவங்களுக்கு ஃபைன் பண்ணலாம். இதுதான் இந்த ராகிங் ஆக்டோட பனிஷ்மெண்ட். பீனல் செக்ஷன் இதுதான். செக்ஷன் 3 சொல்றது இது. செக்ஷன் 4ல
ஒரு கன்விக்ஷன், ஒரு ராகிங்ல குற்றம் சாட்டப்பட்ட சீனியரு, உங்களோட காலேஜ் சீனியரு, அவர் மேல குற்றம் சம்பந்தப்பட்டது நிரூபிக்கப்பட்டால் அவரு கல்லூரியிலிருந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணுவாரு. டிஸ்மிஸ்னா 2 விதம் இருக்குது. ரிமூவல், டிஸ்மிஸல் அப்படிங்கிறது 2 கிளாசிபிகேஷன் வச்சிருக்காங்க. இப்போ ஒரு கல்லூரியிலிருந்து ரிமூவல் பண்ணாங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல வேற எந்த காலேஜ்ல வேணாலும் அவங்க போய் சேர்ந்து படிக்கலாம். அந்த கல்லூரியில மட்டும்தான் படிக்க முடியாது. ரிமூவலோட மீனிங். டிஸ்மிஸல் அப்படிங்கிற வார்த்தையில சொல்லி அந்த காலேஜ்ல இருந்து டிஸ்மிஸ் பண்றாங்க ஸ்டூடெண்ட, அந்த காலேஜ்ல மட்டும் இல்லாமல் வேற எந்த நாட்டில் உள்ள எந்த காலேஜ்லயோ அவங்க கல்லூரி பருவத்தை, கல்லூரி பயிற்சி, பொறுத்தவரைக்கும் ராகிங்ல அவன் குற்றம் சம்பந்தப்பட்டு நிரூபிக்கப்பட்டால் அந்த மாணவருக்கு டிஸ்மிஸ் பண்ணிடலாம் காலேஜ் அத்தாரிட்டி. இது இல்லாமல் எனக்கு ராகிங் எங்க காலேஜ் பிரிமிட்டிவ்ஸ்ல நடக்குது அப்படின்னு நீங்க உணர்ந்தீங்கன்னா தாராளமாக ஹெட் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படி இல்லைன்னா உங்க மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு லெட்டர்ல என்னை இது போல ராகிங்ல என்னை துன்புறுத்துறாங்க, அந்த நபர்களோட பேரை மென்ஷன் பண்ணி நீங்க கம்ப்ளைண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். அந்த கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த அடுத்த சில மணி நேரங்கள்ல கல்லூரி நிர்வாகம் அந்த சம்பந்தப்பட்ட பெட்டிஷன் மேல என்கொயரி செய்யணும். என்கொயரியில அது உண்மை என தெரியும் பட்சத்துல அந்த மாணவரை இமிடியேட்டா சஸ்பெண்ட் பண்ணணும். யாரு ரேகிங் பண்ணாங்களோ அவங்க சஸ்பெண்ட் பண்ணணும். இதுதான் சொல்றது செக்ஷன் 6. அப்போ காலேஜ் அத்தாரிட்டிஸ் தான் மெயின் ரெஸ்பாண்டன்ட். ஏதாவது ரேகிங் ஸ்டூடெண்ட் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா ஹெட் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் பிரைமரி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டேக்கிங் நெசசரி ஆக்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் த ஸ்டூடெண்ட் ஹூ இன்வால்வ் இன் ரேகிங். செக்ஷன் 7 என்ன சொல்றேன்னா, கல்லூரி நிர்வாகம் ஏதோ ஒரு தருணத்துல அந்த கம்ப்ளைண்ட் மேல நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்றால் அந்த கல்லூரி நிர்வாகம், மேனேஜ்மெண்ட், ஹெட் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷனுமே இந்த ராகிங்க்கு உடந்தையாக இருந்தாங்க, தூண்டுதலாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மேலேயும் அந்த தண்டனை சட்டம் பாயும். இது கல்லூரி நிர்வாகத்துக்கு சொல்றது. இப்ப இந்த முதல் செக்ஷன்லயே ராகிங்கை பத்தி அதிகமா சொன்னது பயப்படுறதுக்கு இல்லை, இது ஒரு விழிப்புணர்வாக. இப்ப நீங்க உங்களோட சீனியர்ஸ் ஏதாவது சொன்னா கூட ராகிங் சட்டப்படி குற்றம், ராகிங் பண்ண உங்க மேல கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அப்படிங்கிறது நீங்க எச்சரிக்கலாம். இது ரிகார்டிங் ராகிங். இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் ஏதாவது இருந்தா இந்த விஷயம் கேட்கலாம். கோகுல், யாருக்காவது எனி டவுட்ஸ் இருக்குதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. Gokul, am I audible? Sir, yes, sir. It's audible, sir. Is it audible? Is there any doubt or any feedback? Sir, students வந்து YouTube live stream பாப்பாங்க. Okay, okay. உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குங்களா? மேனேஜ்மெண்ட்ல இந்த ராகிங் ஆக்ட் சம்பந்தமா ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குதுங்களா? குழப்பம், சந்தேகம்? இல்ல சார். நோ சார். Thank you. இப்போ லீடர்ஷிப் அண்ட் பர்சனல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற டாபிக் 2வது டாபிக். இப்போ கிராமப்புறத்துல வரக்கூடிய மாணவிகள் தனக்குள்ள ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும். நம்ம ஹைட்டா இல்லையே, கலரா இல்லையே, நம்ம நுனி நாட்டுல இங்கிலீஷ் பேச முடியலையே, இல்ல ஸ்பூன்ல சாப்பிட தெரியலையே, இல்ல நாகரிகமா நமக்கு எப்படி நடக்கணும்னு தெரியல, இப்படி எல்லாம் ஒரு ஐயம் இருக்கும். ஏன்னா அந்த ஐயத்துல இருந்து நானும் மீண்டு வந்தவன் தான். நானும் கிராமப்புறத்துல இருந்து படிச்சவன் தான். கல்லூரி பருவத்துல இந்த சிக்கல் எல்லாம் தாண்டி வந்தவன் தான். ஆனா இந்த லீடர்ஷிப் அண்ட் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் ஒரு அருமையான ஒரு சப்ஜெக்ட். இந்த பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டை பொறுத்த முடியும். முத்து, கன்னியாகுமரியை சேர்ந்த முத்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அவரை தான் பிற்காலத்துல குமரி முத்துங்கிறாங்க. இந்த குமரி முத்துவோட பிசிக்கல் ஃபீச்சர் பாத்தீங்கன்னா மாறுகண்ல இருக்கும், குள்ளமான உருவம், தலை கொஞ்சம் வழுக்கையான தலை, இப்படி இருக்கும். எந்த வகையிலுமே அது அவரோட அடுத்த கட்ட வாழ்க்கைக்கு, அவரோட வாழ்வாதாரத்துக்கோ இல்ல அடுத்த நிலைக்கு அவரை மேம்படுத்துறதுக்கோ அவரோட உருவம் ஒரு தடையா இருந்ததில்லை. நீங்க டைம் கிடைக்கிறது குமரி முத்துவோட ஒரு இன்டர்வியூ நீங்க இன்டர்நெட்ல பார்க்கலாம். ரொம்ப அருமையா பேசியிருப்பாரு. அவர் கையாண்ட சிக்கல்கள் என்ன,
அவர் கையாண்டதுல எவ்வளவு பிரச்சனை இருந்தது, பொண்ணு பார்க்கறதுல எவ்வளவு பிரச்சனை இருந்துச்சு, பள்ளி பருவத்துல ஏன் அவர் பள்ளியில வந்து பாதியிலேயே அந்த கல்வியை விட்டுட்டு போனாரு, வாத்தியார் வந்து அவரை தவறா ஏதோ சொல்லியிருக்காரு, ஒரு ஆசிரியர் வந்து அதை தவறா கையாண்டிருக்காங்க அவர் சின்ன வயசுல. அதோட தாக்கம் அவர் வந்து பள்ளி பருவத்துக்கே போகாம இருந்திருக்காரு. ஆனா அதனால அவர் கல்வி தடைப்படல. அடுத்த நிலையில அவர் திருமண வாழ்க்கையை எட்டும் பொழுது திருமண வாழ்க்கையில இவர் கண்ணை மையப்படுத்தி அந்த பொண்ணு நிராகரிச்சுட்டு வர, அதனால அவர் அதுல தொய்வடையல. இந்த தடையெல்லாம் அடிச்சு உடைச்சு எந்த விஷயமெல்லாம் அவருக்கு மைனஸா இருந்ததோ நெகட்டிவா இருந்ததோ, அவருக்கு எது தாழ்வு மனப்பான்மையை ஏற்படுச்சோ அதுதான் ஒரு கட்டத்துல அவருக்கு அது பாசிட்டிவ் இமேஜா கொண்டாடிச்சு, அவரை முன்னிலைப்படுத்துச்சு. இன்னைக்கு குமரிமுத்துவ தெரியாத எங்கேயுமே கிடையாது. நீங்க வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது குமரிமுத்துவோட லைவ் இன்டர்வியூல வந்து செக் பண்ணி பாருங்க, ரொம்ப ஒரு மோட்டிவேஷனலா இருக்கும். இது எதுக்காகனா கிராமப்புறத்துல இருந்து வரக்கூடிய மாணவர் மாணவிகள் தன் உருவத்தையோ தன்னுடைய உள்ள அறிவையோ இல்ல தனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்களோ இல்ல தனக்கு நாகரிக வாழ்க்கையை பின்பற்றதுலையோ எந்த ஒரு ஐயப்பாடும் தேவையில்லை. மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு. எந்த விஷயத்த நம்ம உள்நோக்கி சிந்திக்கிறோமோ அதை 100% நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம். அதுக்குள்ள நமக்கு தேவையானது அதுக்குள்ள சிந்தனை, அதுக்குள்ள சொல், அதுக்குள்ள செயல், இந்த மூணும் ஒருநிலைப்படுத்தணும். இன்னும் இது போல நிறைய உதாரணங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச உதாரணம் குமரிமுத்து வச்சு சொன்னாங்க, நடிகர் குமரிமுத்து வச்சு சொன்னாங்க. இப்ப இது போல உங்களோட உற்றார் உறவினர்களே அவங்களோட பிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ், அவங்களோட உருவத்தன்மையை வச்சியும் அவங்களோட வளர்ச்சிக்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தமே இருக்காது. ஆனா வளர்ச்சி அடைஞ்சு போட்டாங்க, வளர்ச்சி அடையலாம், அதுக்கு எந்த ஒரு தடையும் அல்ல. இப்போ எனக்கு நேர்ந்த ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம், பர்சனல் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது, லீடர்ஷிப் அப்படிங்கிறதுலாம் இதுதான் அப்படிங்கிற கான்செப்டை சொல்ற அளவுக்கு எதுவும் கிடையாது. பர்சனல் டெவலப்மெண்ட், லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிங்கிறது இட் இஸ் ஆல் அபவுட் யூனிக்னஸ். ஒரு மனுஷனுக்கு அவனுக்கு என்ன தனித்துவம் இருக்கிறது, அந்த தனித்துவத்துல அவன் எப்படி வெற்றியாளரா மாறுறான், இதுதான் பர்சனல் டெவலப்மெண்ட். இப்போ நான் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது ஒரு சிறிய அனுபவத்தை நான் இதுல பகிர விரும்புறேன். நான் 6ஆம் கிளாஸ் 5ஆம் கிளாஸ் படிக்கும்போது நாங்க வந்து ஒரு குத்தாலம்ங்கிற, கும்போணத்துக்கு பக்கத்துல குத்தாலம்ங்கிற ஒரு கிராமத்துல இருந்தோம். அந்த எங்க பகுதியில தான் இந்த சட்டமன்ற உறுப்பினரோட வீடு இருந்துச்சு. அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கு பசங்க ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அந்த தெருவுல அவரோட ரொம்ப பெரும்பான்மையான ஒரு பெருந்தன்மையான ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர். அவரு பசங்களை அங்கிருந்து பக்கத்துல உள்ள கிராமத்துல உள்ள பள்ளிக்கு படிக்கிறதுக்கு அவங்க பசங்களை வந்து கார்ல அனுப்புவாரு. அவரு பசங்களை மட்டும் அனுப்புறது மட்டுமல்லாமல் அந்த தெருவில் உள்ள எல்லா பசங்களையும் அவரோட கார்ல அழைச்சிட்டு போயிட்டு அந்த பள்ளியில விட்டுட்டு திரும்ப பள்ளியிலேருந்து அழைச்சிட்டு வருவாரு. இதை வந்து ஒரு பெருந்தன்மையா பண்ணிட்டு இருந்தாரு. இது போல நாங்களும் அந்த கார்ல போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம். ஒரு நாள் அந்த கார்ல பயணிக்கும் பொழுது நான் வந்து அந்த பெயர் சொல்ல விரும்பல, ஒரு சின்ன ஒரு சண்டை வந்து அந்த கார்ல வந்து அந்த நண்பரோட பொண்ணுக்கும் எனக்கும் சின்ன, அது வந்து அவங்க என்னோட சீனியரு, அவங்களுக்கு எனக்கும் ஒரு சின்ன சண்டை வருது. அவங்களோட சின்ன வயசுல ரொம்ப குறும்புத்தன்மையமா இருக்கனால அவங்களோட ஏதோ தடமுடியை பிடிச்சி இழுத்தோடனே அவங்க ரொம்ப கோவப்பட்டு, ஏன்டா அது என்ன பண்ண, ஏன்டா எங்க கார்ல ஏறினேன், எங்க காரை விட்டு முதல்ல இறங்கடா நீ அப்படின்னு அந்த பொண்ணை வந்து என்ன கடினமா சொல்லிடுறாங்க. நான் பண்ணது தப்புவா இருந்தாலும் அந்த பொண்ணு சொன்ன வார்த்தை வந்து என்ன ரொம்ப பாதிச்சுச்சு. நான் உடனே நாளையிலேருந்து ஏன் வர வேணாம், நான் இன்னைக்கே கார்ல இருந்து இறங்கிறேன்னு சொல்லி அந்த கார்ல இருந்து நான் இறங்கிட்டு எங்க ஊருக்கும் அந்த பள்ளிக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 8-9 கிலோமீட்டர் இருக்கும். அந்த இரவு நேரம் பார்க்காம கூட, மாலை நேரம் ஒரு 6 மணிக்கு நடக்குது, இரவு நேரம் பார்க்காம கூட நான் நடந்தே வந்துடுறேன். நடந்தே வந்துட்டு நடந்து வரும் பொழுது மனசுல உதித்த ஒரு எண்ணம் என்னன்னா, வாழ்க்கையில நான் பெரிய ஆள் ஆகி எப்படியாவது எந்த நிலையிலாவது கவர்மெண்ட் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஜி காரை நான் பயணிக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த சின்ன வயசுல இருந்த ஒரு ஊந்துதல். அந்த நிகழ்வு என்னோட வாழ்க்கையில ரொம்ப பெரிய தாக்கத்தை உண்டாக்கிடுச்சு. அந்த இரவு பொழுது ஒரு 8-9 கிலோமீட்டர் நான் தனியா நடந்து வரேன். நடந்து வரும்போதெல்லாம் என்னோட சிந்தனையை மையப்படுத்தியே போகுது. இது போல நம்மளை இறக்கிட்டாங்க,
ஒரு சின்ன சண்டை, பட் அதை வந்து நம்ம ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்கிட்டு ரொம்ப அது சம்பந்தமாவே குழப்பத்தோட நடந்து வந்து எப்படியாவது பெரிய ஆள் ஆனா கவர்மெண்ட் கார்ல தான் போகணும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணி அன்னைக்கு நைட்டு நடந்து வரும்போது எங்க வீட்டுல எல்லாம் இவ்வளவு தூரம் நடந்து வந்தா நான் பாராட்டான்னு நினைச்சிட்டு வீட்டுக்கு போகும்போது அப்ப வீட்டுல உள்ள அப்பா அம்மா பெரியவங்க எல்லாம் வந்து தர்மடி கொடுத்து நம்மள ரொம்ப அன்னைக்கு வந்து அதை ரொம்ப கண்டிச்சாங்க, அது போலலாம் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு. பட் அந்த நிகழ்வு, அந்த மனத்தாக்கம், அந்த மனக்குமரல் ஒரு கட்டத்துல ஒரு 15 ஆண்டு காலகட்டத்துல என்னை உண்மையிலேயே ஒரு கவர்மெண்ட் வெஹிக்கிள போற அளவுக்கு என்னோட சிந்தனை, என்னோட சொல், என்னோட செயல் என்னை வந்து பக்குவ அடைய வச்சிருக்குது. அந்த வகையில பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில நடக்க ரொம்ப பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த தாக்கத்தை வைராக்கியமா மாற்றுறது தான் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட், பர்சனல் டெவலப்மெண்ட். என்ன ஒரு நல்ல உதாரணம் என்னோட நிஜ வாழ்க்கையில நடந்ததே நான் பகிர்ந்திருக்கேன். ஏற்கனவே ஆல் இண்டியா ரேடியோ பண்பொழியில பேசும் பொழுதும் இந்த செய்தியை நான் பகிர்ந்திருக்கேன். குரூப் ஒன் பயிற்சி எடுத்துட்டு குரூப் ஒன் தேர்வு எழுதிட்டு இருந்த காலகட்டத்துல குரூப் ஒன் தேர்வாகி இறுதி ரிசல்ட் வந்து வெளியிட்டாங்க. அந்த ரிசல்ட் வெளியிட்டதுல என் பேர் வந்துருச்சு. அந்த பேர் வரும் பொழுது நான் வந்து கோயம்புத்தூர்ல இருந்து திருச்சிக்கு பயணம் பண்ணி கொண்டுட்டு இருக்கேன். எங்க ஊர் வந்து கும்பகோணம், திருச்சி வழியால பயணம் பண்றேன். திருச்சியை கிராஸ் பண்ணும் பொழுது தகவல் சொல்றாங்க, எப்பா நீ தொகுதி 1 தேர்வுல வந்து பாஸ் ஆகிட்ட, உனக்கு வந்து குரூப் 1 தொகுதி 1 வேலை உறுதியா கிடைச்சிட்டுங்கிற தகவல் சொல்றாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்து உடனே திருச்சி மாநகரம் தான் சென்ட்ரல் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நான் இறங்கிடுறேன். சென்ட்ரல் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இறங்கி நான் இறங்கும் பொழுது நள்ளிரவு 1-2 மணி இருக்கும். 2 மணி ஆனானே சரி காலையில பக்கத்துல சமயபுரம் இருக்கனால சமயபுரத்துல போய் சாமி கும்பிட்டு ஊருக்கு போகலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி திருச்சியில இறங்குறேன். இறங்கும் பொழுது நள்ளிரவா இருக்கனால எதுவும் ஹோட்டல்ல எல்லாம் போய் புக் பண்ண முடியல. அந்த அளவுக்கு எக்கனாமிக்கலா சவுண்டா இல்லை அந்த நேரத்துல. இருக்கும் பொழுது நைட்டு வந்து சென்ட்ரல் பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்துல நம்ம வந்து தங்கிடலாம். கீழே வந்து இன்னைக்கு அந்த வாட்ச் டவர் இருக்குது. சென்ட்ரல் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல ஒரு வாட்ச் டவர் இருக்குது. அந்த வாட்ச் டவருக்கு கீழே வந்து ஒரு படுக்கிற மாதிரி ஒரு இடம் இருக்கும். நான் அங்க போயிட்டு நைட்டு அங்க படுத்துட்டு ஒரு 2-3 மணி நேரம் தூங்கிட்டு காலையில எழுதி சமயபுரம் போயிடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு 20 காவலர்கள் 2 மணி வாக்குல வந்து ஒரு லத்தியால பக்கத்துல உள்ள தட்டை தட்டுறாங்க. தட்டானே எழுந்துச்சுன்னு என்னப்பா அப்படின்னு அவரு அந்த போலீஸுக்கே உள்ள தோனியில வந்து கேட்கிறாரு. நான் வந்து ரொம்ப பதட்டமாகி ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம இது போல நாங்க வந்து ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கோங்க, சமயபுரம் கோயில் போகணும், நைட் எங்கேயும் ரூம் எடுத்து தங்க முடியாதனால இங்க படுத்துட்டு காலையில போயிடுறேன். அப்ப அந்த போலீஸ் தோனியிலே அவர் வந்து இங்கெல்லாம் படுக்கூடாது, கிளம்புங்க அப்படின்னு துரத்தி விடுறாரு. வழி இல்லாம அன்னைக்கு திருச்சி மாநகரத்துல அங்கேயும் இங்கேயும் நம்ம வந்து இரவு பொழுதை கழிச்சுட்டு காலையில சமயபுரத்துல போயிட்டு சாமி கும்பிட்டு ஊருக்கு போயிடுறேன். இந்த செய்தி எதுக்கு இந்த இடத்துல பதிவு செய்யறேன்னா, நான் தொகுதி 1 துணை கண்காணிப்பாளர் பயிற்சியை முடிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் போஸ்டிங் போடுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் போஸ்டிங் போடும் பொழுது அந்த லிஸ்ட் எடுத்து பார்க்குறேன். பார்த்துட்டு இருக்கும்போது மணிகண்டன் உதவி ஆணையர் கண்டோன்மெண்ட் சரகம் அப்படின்னு போடுறாங்க. எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் தாங்கல. ஏன்னா சென்ட்ரல் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல ஒரு போலீஸ் காவலர் வந்து நம்மளை துரத்தி விடுறாங்க. அதே ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல ஒரு 2-3 மாசத்துல அதே ஊருக்கு நம்மளை போஸ்டிங் போட்டு அந்த சென்ட்ரல் பஸ் ஸ்டாண்ட்லயே நம்ம கண்ட்ரோல்ல வந்து நீங்க அந்த இடத்துல குற்றம் எதுவும் நடக்காத வண்ணம் பார்த்துக்கணும்னு சொல்ற ஒரு பொறுப்பு கொடுத்துருக்காங்கன்னா, தட் இஸ் கால்ட் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட். உங்களோட அவமானங்கள், உங்களுக்கு ஏற்பட்ட கஷ்டங்கள், ஒரு கசப்பான அனுபவங்களை எந்த அளவுக்கு நீங்க அதை வைராக்கியமா மாத்துறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களோட வெற்றி நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது. இது ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குமே கஷ்ட காலம் என்பது உள்ளது. ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குமே கசப்பான அனுபவங்கள் இருக்கு. இது இல்லாத மனுஷனே கிடையாது. பட் அந்த கஷ்ட காலத்தையும் அந்த கசப்பான அனுபவங்கள், அவமானங்களை எந்த வகையில அடுத்த நிலைக்கு உங்களோட வாழ்க்கையில எடுத்துட்டு போறீங்கிறது தான் வெற்றியாளருக்கு ஒரு உரமாகவும் ஒரு படிக்கலாகவும் அமைகிறதுக்கு சான்றா உள்ளது. இது போல எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, நீ காலேஜ்ல சேரும்போது நல்லா படிக்கணும், கோல்டு மெடல் வாங்கணும், நல்ல கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போகணும்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. பட் அந்த கருத்துல எனக்கு உடன்பாடு இல்லைங்க. ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ஒரு தனித்துவம் இருக்கிறது.
இப்ப எனக்கு படிப்பு நல்லா வரும்னா எனக்கு ஸ்விம்மிங் வராது. பட் என் கூட படிச்ச சக நண்பருக்கு வந்து ஸ்விம்மிங் நல்லா வரும், படிப்பு வராது. அதனால ஒருமைப்படுத்தாம ஒன்னு ஒரு நிலையே ஒரு இலக்கையே எல்லாரையும் அடையணுங்கிறது சாத்தியமற்ற ஒன்று. நான் சொல்றது எல்லாமே பொதுவா நான் மேடைகளை பேசுறது என்னன்னா, கட்டிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நம்ம ஆங்கிலத்துல சொல்றோம். அறுக்கக்கூடிய உதவி பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்ற கட்டிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். கோடாலி இருக்குது, பிளேடு இருக்குது, கத்தி இருக்குது, கத்திரிக்கோள் இருக்குதுங்க. ஆக்ஸ், பிளேட், சிசர், நைஃப், ஆல் ஆர் கட்டிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். எல்லாமே வெட்டும் கருவிகள் தான். ஆனா இப்போ ஒரு கோடாலி எடுத்து நம்மளால முகசம் செய்ய முடியுமா? செய்ய முடியாது. கோடாலி என்பது மரத்தை வெட்டுவதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு கருவி. அதை வச்சு நம்ம மரத்தை வெட்டலாம், மரத்தை புழக்கலாம். பட் அதை வச்சுட்டு முகத்தகத்தம் செய்ய முடியுமா? இல்ல காய்கறி நறுக்க முடியுமா? இல்ல வந்து ஒரு துணியை நறுக்க முடியுமா? இயலாத காரியம். அதே போல ஒவ்வொரு கருவி, சாதாரண ஒரு உயிரற்ற ஒரு கருவிக்கு அதுக்கு தனித்துவம் இருக்கும் பொழுது உயிருள்ள ஒரு மனிதனுக்கு தனித்துவம் கண்டிப்பாக தேவை. உங்க கல்லூரி பருவத்துல இன்னைக்கு முதல் கால எடுத்து வைக்கிறீங்கன்னா உங்களோட சிறப்பம்சம் என்னங்கிறத நீங்க இன்ட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க. தன்னைத்தானே உங்களை நீங்க ஸ்டடி பண்ணுங்க. உங்களுக்கு உள்ள சிறப்பு அம்சம் என்ன, அந்த சிறப்பு அம்சத்தை நம்ம இன்னும் எப்படி மேம்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத இந்த கல்லூரி பருவத்தை பயன்படுத்துங்க. கல்வி என்பது என்னன்னா, ஒரு சார்ந்த துறையில அது சம்பந்தப்பட்ட தகவலை அதிகமா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் கல்வி பயன்படுமே தவிர, கல்வியை வச்சு வாழ்வாதாரத்தை குறுகிய வட்டத்துக்குள்ள அடைக்கக்கூடாது. இப்போ உதாரணத்துக்கு எனக்கு நல்ல சமைக்க தெரியும் அப்படின்னு ஒரு உதாரணத்துக்கு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா, சமைக்க தெரியுங்கிறது என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட். அந்த சமைக்க தெரியுன்றத கல்வி மூலயமாக எத்தனை வகையான சமையல் இருக்குது, செஞ்சு வச்ச சமையலை எப்படி பரிமாறலாம், ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி எப்படி இருக்குது, அதை எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம், ஹோட்டல் பண்ணா என்ன பண்ணலாம், வீட்டு விசேஷத்துக்கு பண்ணா பண்ணலாம், இதெல்லாம் நீங்க ஸ்டடி பண்றதுக்கு கல்வி தேவை. அந்த கல்வி முறையை தான் நம்ம கையாளணும். எந்த தொழில் எந்த துறையை வேணாம் தேர்ந்தெடுக்கலாம். ஆனால் நீங்க எடுக்கக்கூடிய உங்களோட துறை, உங்களோட தொழில்ல கல்வியை வந்து ஒரு முதன்மையான விஷயமா வச்சு அது உங்களோட தொழிலை மேம்படுத்துறதுக்காகவும், உங்களோட எந்த துறையில நீங்க சிறந்து விளங்கணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்களா அதுக்கு கல்வி வந்து உதவு பொருளா தான் இருக்கணுமே தவிர அது ஒரு உணர்வு பொருளா இருக்கக்கூடாது. அந்த வகையில இந்த ஸ்ரீமத் ஆண்டவர் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜுக்கு நிர்வாகம் மற்றும் பிரின்சிபல், வைஸ் பிரின்சிபல், டீச்சிங் ஸ்டாஃப், நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டாஃப் எல்லாருக்கும் இந்த அருமையான தருணத்துல ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு இந்த கொரோனா தொற்று இல்லாத வண்ணம் ஆன்லைன் மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு சிறப்பான ஏற்பாடு செய்த கல்லூரி நிர்வாகம், கல்லூரி புதிதாக இந்த வீடியோவை பார்த்து கொண்டிருக்கிற மாணவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you very much, sir, for an inspiring and thought-provoking speech. I'm sure the students will follow your inspiring words and it will ignite their minds to reach greater heights in their life. I once again express my sincere thanks to you, sir, for accepting our invitation amidst your busy schedule and for accepting to deliver this speech, inspiring speech like this. Thank you so much, sir. Assistant Commissioner, sir, thank you so much, sir.
Papa, let us see. Dear students, the next session will be about the research facilities of our college by Dr. S. Madhu, Dean of Physical Sciences, Srimad Andavan Arts and Science College, Trichy. He is having 30 years of rich experience in research. He has guided 10 MPhil students and 2 areas of research are spectroscopy, electronics, instrumentation, and characterization. To his credit, he had published 12 research papers in various national and international peer-reviewed reputed journals. He had received 10 extramural research projects from various funding agencies. He had presented 12 papers in various conferences and seminars and symposiums. And he is a recipient of several awards such as CSIR SRF, CECRA New Idea Award, Import Substitute Award, etc. He had served in several positions such as Assistant Professor in Madras University, CSIR Scientist G, Adjunct Professor in Anna University, Visiting Professor of Alagappa University, Guest Faculty NIT, Principal Patent Scientist, and so on. He also has 10 years of industrial experience in his field of expertise. Now I kindly request Dr. S. Madhu to explain about the research facilities of our institution. Thank you, madam. Hello. I understand most of the students are in the YouTube stream. Am I right? YouTube stream. So, welcome to our college, Srimad Andavan Arts and Science College. It's indeed a very good institution with a good number of facilities, both for pursuing your academic study at the graduate and postgraduate level and at research level. One can many students have got their PhD degree also. We can pursue research. That is for those who are interested academically. When I was introduced, I was given emphasis on the research career and things like that. So let me assure the students that I am not going to be too much emphasizing only on the research side or the research facilities in our college. Though that's a very important point. We all come here to the college for two purposes. One purpose is to, get a degree, learn a particular branch like physics, chemistry, mathematics, and things like computer science and things like that, and probably get an employment or pursue higher education like postgraduate MSc, MCA, or go for research also. But that is one direction in which we all aspire to become proficient in a particular branch. But there is another. There are many aspects to life than academics. College life is a very important phase in our life that shapes our personality, opens up avenues, throws opportunities at us, and how we shape ourselves and avoid the opportunities that come in our way, offered by the government or in general in life. So I wish to emphasize a little about those things as well. Probably you will come to know more and more about the research facilities once you visit the campus, once the corona pandemic is over and you're all free enough to come and enjoy your college life, not online, but physically in the campus. So that is about research facilities, that may be only for a few esoteric interests. Whereas the rest of the thing I am going to talk about is totally general and open to everyone. There are, this is youth. You all have finished your +2 and you are all in the age group of 17 plus, probably 17, 18. You are going to enjoy freedom of life, of decision making, of choosing, deciding, learning in your own style, not the style that has been taught to you by your teachers.
acquire new friendships, new skills, new avenues, and many more aspects of life more than academics. How you decide, how do you, how you face it and handle it and learn and acquire things on you, mostly on you than on anybody else. This is personality formation. Assistant Commissioner Mr. Manivandan had talked about leadership qualities, opportunities that are coming your way, and the way you have to behave. The first thing I would like to say is be a rule compliant, system following person so that you get the best benefits. If you fail to recognize this aspect, well, you are missing a lot. So I'm advising you, when you are online attending classes, don't pass unnecessary comments, don't initiate a chat with your friends, just listen to what is being taught to you so that you get the best benefit. When you come to the campus also, there are very many rules and regulations like a dress code, timing, punctuality, behavioral pattern, respect for teachers, and interaction with others. Observe all of them very carefully and properly. Okay, that is one. In addition to research facility, there are many things that are required for the students. There is a small medical facility available inside the campus. It will be something like a first aid where you can get your thing in case you need it. There is a stretcher. There is a small contingent staff who would contingent staff who will help you, and the college will try to provide you support even outside the limited medical facility within the campus. So this is about the medical requirements. Occasionally, that will also become very essential. Now, I would spend another 5 minutes and close the talk. Now, let me emphasize, now you are in a critical phase of your life, known as the formative years. This formation is not determined by the college, but by the environment. It is not necessarily confined to academics, but beyond academics. These formative years may bring about a transformation in your personality, giving you scope and experience. And how do you experience depends upon the external freedom and the internal freedom. Internal freedom is a psychological freedom space, which matters a lot. Then leadership qualities are very essential. NSS, NCC, or any other thing, or there may be team events where you can participate, or art and cultural events where you can participate, where you can exhibit your leadership and activities. And you will have certain level understand certain level, not complete level of independence. Then the point I want to talk about is ethics, behavioral pattern, codes of conduct, fairness, and morals. Occasionally, violations bring about lots of complications for the individual and the institution. Take care that you don't get trapped in those things. Then you need to have a model. It could be an Indian model, it could be a political leader, it could be a scientist, it could be a sportsman. Have a model so that you can emulate and formulate and get transformed when you leave the college, either after UG 3 years or PG 3+2. There are other aspects, most important aspects. In addition to academics, study, getting marks, what are the skills you acquire that make you employable and useful to the contemporary needs of the society? If you understand these things well, you are utilizing all the opportunities that have come in your way, where you spend your youth and money. I wish you all the best, and thank you very much for patient listening.
Thank you. Thank you so much, sir, for an informative speech and motivating speech. The next session of our day 4 of student induction program will be handled by Mr. Arun Dev, who is Chief Executive Officer of People First Consultants, HR consulting organization specializing in talent hiring, life leadership, group and individual coaching, training and educational services. He is a guest faculty at IIT Madras for the self-awareness courses since 2011, and he is the key facilitator for the coaching with depth post-certification program of IIT Madras. With a childlike exuberance and an affable and encompassing presence, he is on a mission to enable the collective realize their innermost potential and shine through manifesting their core. On behalf of our college management, I welcome you, sir, and I thank you so much, sir, for kindly accepting our invitation. Kindly deliberate your delegation, sir. Thank you. Yeah, thank you so much. Good morning. So, just to add a little bit more background and into what I do and what we could go into today. So I did my engineering about 25, 26 years back. And I do remember the joy and the struggles I went through, the 4-year period. Okay. Somebody's audio is on. If we could mute the audio, we could be nice. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. So I still remember, the period of going through college where you start, with, let's say that you've got what you wanted. And then for me, I made a wrong choice. I studied in BITS Pilani and I'd applied for chemical engineering. When I entered the second year, I realized that I'd made a wrong choice because as a student, I equated chemistry to chemical engineering, which anybody would know that they're not exactly correlated. But the first year is generic subjects, and I thoroughly enjoyed the first year, both because of the freedom I experienced away from home and all that. But then began the larger questions, what is this all about? What is studies all about? What is life purpose all about? And, how do we use these 4-year period well? And much of what happened in the 4 years of my college, a lot of highs and a lot of lows, a lot of difficult moments, generated a different human being of who I entered the college and who I came out. And by the time I had come out, I was confident, clear enough to be able to start my own firm in about 6 months' time. The 6 months' time was merely to handle, do I really want to do it? Because by the time I finished my first semester itself, I got clear. So, and then I jumped into what I really want to do, and I've been running my company for about 25 years. So I want to put this in a larger context of self-awareness, larger context of discovery of our life purpose, and see if that makes sense to any of you all who are listening. In general, I'm more good in an interactive session, which means, either online itself, I interact and share. I generally am not that good when it comes to a solo presentation, but I'll do my best, to do justice to whatever the situation accounts.
Because for me, when I interact, I get to know your pulse and I speak accordingly. But today I will make a generic, sharing. It's more a sharing, So the first question that I would like you all to reflect, whoever's listening to this induction, is what is your life purpose? What is your work purpose? Why are you studying? And what are you going to do with whatever you're studying the moment you enter into your work stream? Now, you want to set this question into current times, 2020. Like when I started my company, I mean, just for people to know, I run a firm called People First Consultants. It's a consulting company. We consult organizations, we consult leaders, we consult education institutions, into guiding them into whatever they want to do. And we also do talent hiring. So I was a very inquisitive person. Most of what I learned was by observing people. I used to observe, and if somebody is really good, I just observe, and I want to find out how this person is doing whatever this person is doing. And I think I got this quality by observing my grandfather, who I was extremely fond of. And when I used to go for my summer holidays, I'll always tag around him. And the only place where he will not allow me to enter is the restroom. It was to that extent. But there was a very deep bonding that I had with my grandfather. And later on in my adult life, I realized that I started unconsciously picking on a lot of his good qualities. Interestingly, I did not pick on some of his limiting qualities, even though I was aware. But somehow I figured out the way I was connecting to him. I picked on spirituality. I picked on discipline. I picked on very courteous way of interacting with people. These are all, he was a Tasildar in the remote areas of Madurai in and around. And so he was a very person, people used to come, talk to him, used to guide them. But always I found him very calm, quiet. And later on I realized that he was actually dealing with very difficult matters for others. So this quality of observing people and unconsciously picking on their expertise, but not to pick on their limiting factors, I think came by accident to me. In fact, I still remember, the first experience of spirituality that I had. When I say spirituality, I don't mean religion. It just means a connection with the larger vastness. I was once around him, and he had gone to the church, and I was sitting. And by the time I was a teenager, so church was more interesting for me to look around, who's coming, who's going. But he was really devoutly, connecting and praying. After 45 minutes, when I came out, I realized that we went to the beach. This was in Velangani, Besnagar Beach. I could just connect to the ocean. I could just connect to the sand. I could connect to people. And even at that young age, I think 9th or 10th standard, I realized this was not my experience. I did not have the capacity. I had picked on expertise of my grandfather. And somehow unconsciously, I picked the method. So somewhere after that, I could do it, whenever I was in a decent state. So the same thing started happening in college. The reason I'm giving this, so there are many ways to look at this theme of self-awareness, but I'm going to look at today's dialogue, or rather sharing, more from a perspective of observing somebody or some works of people whom you really like, so that you can unconsciously absorb the expertise, which is good, and not take the expertise, which is not so good. This is the metaphor of the swan also. We may have read it in our language. I read it in Tamil when I was growing up, that the swan has the capacity to absorb what is good and leave out what is not so good. So when I went into college, the first year I was delighted because, pretty much grown in Chennai, pretty much grown in the confines of the house, the primary importance was studies and a little bit of hobbies I had. I used to play the violin. I used to play very well because the gift that I had was practice. I could take something and practice. I could practice both what I liked. I could also practice what I didn't like. In the beginning, I did not like violin. I thought it was very boring and slow and all that. So I just practiced because my sister liked singing. So I used to go along with her. So somehow, because I practiced, I became good and I started playing for my school competitions. And invariably, I used to win. And I used to wonder, why am I winning? Because I don't like it anyway. So why am I winning?
But later on, I got to understand that if you just follow through something consistently again and again and again, by itself you gain the expertise. This again, I want to link it to the college induction time. Good majority of students, I mean, it included us also. We are not anything great or bad. In general, good majority of students waste away the 4 year of time. There could be many reasons. One could be that you don't like your studies, and which was the case for me. I didn't like my subjects, and except one or two. I like pollution control, which was part of chemical engineering. And if at all I'd taken a job, I'd have taken, which is also the campus offer I got. I got it in Thermax in pollution control, luckily for me, but I didn't take it because by then I knew what I wanted to do. So going back to there was a lot of exploration in the first beginning. I was free. It's a new world, great freedom, and I had prepared well for IIT, even though I didn't get IIT. So I didn't have to study much. I could get the subjects very well. But there I opened into a new world. Pretty much a person inside the room. I saw people who were excellent in many things. Some was very good in quizzing. Some was very good in dance, and that's one thing I didn't get. Even though I started observing people and all that stuff, that's something I couldn't get till later on. Till at the age of 30, I picked it up again. So I learned during the college times, not just from the subjects alone, which I did. There are some courses I liked, and the courses I did not like, I made the mistake in my second year of not studying what I did not like, to such an extent that my grades became pathetic. From the first year, the grades being phenomenal, and people were like, how are you even getting these grades without studying? To the second year, I completely lost interest, and it was a huge disappointment for life, feeling that, hey, I could have gone. In fact, I had the second admission in Anna University, BArch. I loved architecture, even though I did not know anything about it. And today I feel I would have made a great architect. But I like what I'm doing today, So maybe life had different plans. So I was really cribbing. It's like maybe I should have gone to Anna University. Maybe I would have been close to house. Maybe architecture I would have loved. So that disappointment plugged me down. So going back to it, I see many students. I teach in many institutions, including the IITs and IIMs and all that. Many students while away their time because of various distractions. College is also the time where the levels of addiction peak up big time. Some of the addictions, I think you all would know, some of the addictions are drugs, some of the addictions are alcohol, but these are very minor compared to two major addictions which have picked up recently. One is gaming and the other is pornography. And literally students spend a lot of time on the addictive hobbies, so to say, thus losing a good portion of their year. This is a formative period, as the earlier speaker was sharing. That formative period, like in the ancient studies which people did, there are some very good aspects of ancient studies where people went to a gurukulam. The formative period was called brahmacharya. Now, brahmacharya does not mean only celibacy, which means you don't have sex. It doesn't mean only that. The brahmacharya typically means that the human is connecting to certain divine qualities and is able to hold it in a more essence level. But today's the huge problem of the growing period, whether it is school or college, is the amount of distractions which are handed over in a plate, and all the companies which are behind the distractive elements are really ensuring that you get hooked, and not only that the students get hooked, they ensure that you can't come out of it, which is their money making mechanism. Now, because of that, a whole portion of this formative period is lost, destroyed. And I've actually seen, even from the top universities, students coming out disillusioned. They were better human beings on day one of their college. They come out practically crushed, practically disappointed, energy is drained, clarity down, but they get a good job. No, it's not, most of them get a good job one way or the other. But as a human being, they lose a good portion of their formative time.
So it's your personal choice. I mean, I'm not a guy who says don't enjoy. I do believe in enjoying, and I did that pretty much till my age 35, 40, and I still do it in my own ways. Enjoying is really important, but enjoying that celebrates me as a human being is better than enjoying that collapses me, So that's a very important point when it comes to the student as a school. By the way, this begins in school, 7th or 8th standard at this point of time. So this conserving of energy, that's what brahmacharya means. Conserving of energy, which means the energy can be moved to more creative pursuits, is essentially the key thing that a student can spend the time on, which is like a danger zone. It doesn't appear as a danger zone in the beginning, but once you get into it, then it takes enormous amount of years and time to come out in that sense of it. So, but luckily for me, I did escape a good degree of it for various reasons. I think the primary reason was my dad was very clever. I didn't know he was that good at that point of time, but just as I was about to take the train, like I was going to bits, he called me to his office, and I've never gone to his office that many times, once or twice, and he was in a very big position in a big organization. So when he called to his office, I felt like, oh, okay, I'm going to the office now. Okay. So he made me sit down and he just asked me to make a promise, which involved that I would not get into any of these things. Maybe he knew the student life very well. And since I was in a happy mood, I was just about to take the train, and I just made the promise, not even thinking of what that would be. And that practically saved me because I knew my dad had made a lot of sacrifices to send me to bits. At that time, it was expensive for us, and I knew the sacrifices that the family had made. So I really stuck to the promise, and that's what helped me. So barring one or two small deviations, I could quickly pull myself out. So this is very important when it comes to the student time, the formative time, because to really get the best of the 4 years, it's not just about the subjects, it's not just about the professors, it's not just about the friends. It's a whole bunch of all that interactions and what gets formed in you, what gets destroyed in you. We need to look at both. Many things can get formed, and ideally during the 4 year period, your clarity should get formed. Your clarity of what you really want to do in your life, what you really want to do in your work, what's your life purpose, what's your career choice. These things should emerge very clearly, hopefully. But often that's what gets destroyed. People come to a point of saying like, tell me which organization or discipline gives more money, and I will jump into that. So to a point, I don't know how it is right now, but a couple of years back, we had this phenomenon in these large institutions where they'll be doing the core courses. They love it actually, and their props would be putting a lot of effort in developing them. And then comes the analytics job or the finance job. The core jobs would offer X amount of lakhs. This would offer a couple of lakhs more, and they will put the tongue out and grab it because it offers more money. Well, there's nothing right, wrong about it. I'm not debating what is good, what is bad. But already the choice making is clear that I'm going to make choices because of the extrinsic rewards. In this case, it's more money, or most of the time that's what it is, or a better brand or whatsoever. So I'm willing to lose what my interests are. I'm willing to lose what my natural gifts and talents are. I'm willing to lose an opportunity to make a contribution in my area. Now, that's a big loss. So then now that gets destroyed. So one of the things to really monitor, see, you're taking a bus from Chennai to somewhere. You need to know, let's say you're sleeping in the bus, and then once in a while you wake up and you look at the milestone and you say, yeah, we are on the right track. So we need to know, self-monitoring is the key here. Nobody would have that much time to come and really, guide. One would do to a certain extent, but much of the guidance needs to be self-driven or coming from within. In such a case, how do you know as a student,
or rather, even as a teacher, the question, see, I personally believe it's a learning atmosphere between a teacher and a student. It's not one without the other. So how do you know that you're on the right track as a student? As a teacher, how do you know that the student is on the right track? It's not just about subjects, because hardly 1 to 5% of what is actually studied, both in the school and college, are really going to be used in life or work. Something else would come. The capacity to learn would be built, but something else would come. In that context, how do you know you're on the right track? I think this question helps. This question of what gets created in me now and what is getting destroyed in me now. I'm going to lay out a few pointers on this. What gets created is what is increased. What is destroyed is what is decreasing. So the first is happiness and fulfillment, which is important yardsticks to keep in mind as a student and even as a teacher. What is the capacity for happiness? Joy in learning is something that is now becoming a rare commodity. But you see, one of the good things about the last 4 5 months is that we're forced to reinvent the wheel. People who would have never taken to technology online are forced. And once they take it, they discover the joy of it. Like my father did a 30-day, every day 1 hour online on Tirukural, which is a Tamil literature for students, teachers, entrepreneurs, and adults. Now, that possibility would never have opened, if the current situation didn't emerge. Now, we knew long back that change is going to happen, but it is accelerating. So, we need to be able to drop so in a way, I would say that the students entering into college right now, or even going through school right now, are going to face a huge challenge, but they're sitting on a huge opportunity of creativity and innovation. You have a lot of free time in one sense of it. Many things are now driven by your own individual interest and capacity. In a way, it all depends on you. So, going back to the same question, how do you know whether you're on the right track? What is being created? What is being destroyed? So, one is happiness, fulfillment. And the happiness comes not just by wishful thinking, it comes by us doing things that we love. It comes by doing things that we like. Or even if something is not of interest to us, that we are able to do it in a way that is a little bit joy or is a little bit creative. I can give you some examples. I was doing a similar workshop. This is just a 1 hour. In Kerala, one of the leading universities called me once for the induction program. And since they know my work, my assignment was the entire batch of 500 or so. I do 3-day workshops for all the 500. So in a batch, we took about 100 people. So I was there for about 15 days. I went for a week, came back, and then again went and finished it. So it was a 3-day workshop of induction where we went into all these questions. Now I'm only talking. That we went into exercises and explorations and all that stuff. One of the students shared, and he said, sir, I study well in general. But, when I study well is when I cycle. And everybody started laughing and giggling. I said, no, hold on and listen. He says, I like to cycle. I like to just take my bicycle and cycle for 30 minutes, 40 minutes. And sometimes I'm in a place where I could just go up the hill and come down. Days when I cycle, I study very well. I can quickly grasp. I can quickly do what is needed and I'm done. Days when I don't cycle, somehow
I don't study well. Now, I know this to be true, and I'll give you another example from my own life on this. The students still didn't understand. This is like, what's the correlation, So the whole correlation is happiness, joy, and interest. He likes cycling. So when he cycles, the joy comes forward, the happiness comes forward. Now that is a positive state. When you hold that positive state and you go to your studies, and you may or may not like even the subjects very well, or it could be very complex for you, but you are in a state which is very empowering. And thus, when you touch the subjects, you'll be able to take it and do it very well, which is exactly what was happening for him. And that takes back to a story and an insight in my life. I told you that I learned violin from 3rd standard to 10th standard. Interestingly, I did not like violin. I just used to play because, as I told you, my sister likes learning. But I played well. And I was an exceptional student. Exceptional student means I could learn very easily and very brilliant. I mean, I'm just not bragging, but that is the truth. In my 10th, I did a big mistake. Now I started prioritizing. Now I started thinking. So I said, oh, I'm now in my 10th. I'm supposed to get a state rank or stuff like that. I have to study. 3 classes a week. If I go 45 minutes and travel time, I'm going to lose so much time. So no, I want to take that time also and study, which is the biggest mistake I've made in my life. I did not know this, but in my 10th and 11th and 12th, I was not that great a student. Okay, it declined. And also I got into the normal pressures of I have now to perform. I was earlier studying aram se and I was bindas. Now there is huge pressure. A combination of these. So what was happening when I was playing the violin, even though I did not like it, was my creativity was coming up. Violin has a very soothing impact on the nerves, on the body. So stress and fear also couldn't touch me that much. So I was in a joyous mode. But when I left violin, I did not have a replacement for that. Even in college, I took the violin. I used to play that also. And once in a while, I also used to get some awards and whatever. But the expertise was declining. So later on, I got it. Later on, luckily for me, I found a replacement in the 4th year, which was around many other things that I like, and I started doing it. So this is extremely important. Whatever you like. Now, it could be a hobby. Now, whatever you like is not a movie or a gaming or an addiction. That's different. What I like is something that is nourishing me vis-a-vis a addiction. So, for example, reading a book nourishes me. Playing a violin nourishes me. Dancing nourishes me. You like automobiles? Studying about that nourishes you. You like design? Exploring that nourishes you. So, whatever you like as a student and as a teacher, because as I'm sharing, even though it's about an induction, it's always about learning, which is about the teacher student interaction. Whether you're an adult or a student, engaging in something that you like every day is extremely important for the happiness and joy. This also correlates to a research of mine. If anybody is above 80 and they're healthy and happy, I go and talk to them because I want to find out what makes them happy. And, and most of the time, I've found this thing. They had a hobby and they feed that hobby every day. I picked up violin at the age of 40, 42 or something again, and I learned it for a couple of years. My teacher at that time was 82 years old. It was phenomenal to watch her. When I go, she'll be on the floor. Sometimes, she's doing something and she says, Arul, I wake up at 4:30 because I have to do 1 hour of yoga and then I have to practice violin, veena, singing. And you know what? I've now got a mandolin and I'm learning curiosity.
learning, feeding the hobby. And I've seen this in many people. So I'm not even suggesting, I'm requesting, if you can hold a hobby, a nourishing hobby, not an addiction, for the entire period of studies, it'll tremendously benefit you, and it'll also help you in the core subjects that you have chosen. It'll put you into a state of joy. It'll put you into a state of creativity where even questions like, what am I really supposed to do? What's my purpose? What's my work? Can be easily grasped. Okay. So we're at the question. I'll just pause for a moment and take a sip of water. So we're at the question, which is, how do I know, I'm moving in the right direction? So one of the things is, as I said, happiness and fulfillment. The other thing is, I would personally say, are you discovering what you really want to do in your life and work or not? In my personal view, this question should begin in the fifth standard or sixth standard. And I'll tell you why. In the evolution of an individual, there is a phase called individuation. One individuates. Okay. Now, most of the adults are not individuated, fortunately or unfortunately, which means they are a mirchi masala, they are a mixture. Individuation means I know who I am, I know what I'm good at. I know it's not a very egoistic thing I'm saying. It's a knowledge, it's a knowing. This is my purpose, this is what I am. And I nurture that. I become more and more my core qualities. I do more and more my life purpose. I do more and more my work that I'm good at and I contribute. That's a person who's known himself. Know thyself. Self-awareness. What does self-awareness mean? Self-awareness does not mean I know my pains, my sufferings. No. Self-awareness means I know my purpose. I know myself and I'm able to purify and develop myself so that I go more and more closer and closer and closer to it. This process of individuation, like for me, I began this only perhaps in the fourth year of my college. Before that, I was studying well because that's what people said you should do. And then I wanted to get into a good college because that's what success meant. That's what people said. So I was living the life based on what others were saying. Except going to college, I made an individual choice. Thankfully, I chose this college, saying that this is going to really help me out. And in hindsight, it was a correct choice. So the capacity to individuate for people of my generation happened later. It happened when we were in college, when we were passing out, when we got into work. And many people in my generation have not individuated. They have not taken that time. Many got quickly married. And then there's nothing wrong in taking influences of others. We should. But we should also find ourselves. But in the current generation of students, because I also teach the kids from the 5th standard to 10th standard, I have a project called Beyond Schooling. How do you holistically develop yourselves beyond schooling? I've been observing that anywhere between 6th and 9th standard, the student needs to, I'm even using the word, needs to individuate. If not, they get caught on the normal influences of life, the normal challenges of life. And then the priorities of money and other things come and they start losing out. So that question of, what am I really supposed to be? Like Ramana Maharshi classically has asked this question, who am I? And I'm just recalling from memory, I don't know. I think at the age of 16, he had a very profound clarity on who he was at an inner level and he followed through it. So first of all, to have that aspiration, that flame, that fire, to find out, apart from all the other things that we may do during the period of college and studying and all that, and enjoying, asking this question, who am I and what am I really supposed to do, is critical if you want
inner well-being and joy and happiness. It is not necessary for success, which is why many don't do it. It is not necessary for success. What I mean by that is, if you're getting a civil engineering job or if you're getting an IT job, they pay you more and they give you the job because you can do coding better or because you can design the building better. That has got nothing to do with the discovery of who you are. The discovery of who you are, is your own individual contribution to yourself. It's you acknowledging that I'm not here just to sell myself to the highest bidder. I will do work, but I want to do it in terms which is unique to me so that I can bring my strengths, so that I can bring my passion in, so that I can make my unique contribution into the world. That is the most great period to do is the time of college and studies and other activities that we may do. But again, as I said, this is not just about students, this is also about the teachers, because educational institution is learning space. It's learning space. Now you see that there is a symbol here by somebody from the IQAC department. I think it was the earlier speaker perhaps, and there is a symbol there. It's the symbol of Tao. You have the black and the white within the black and the black within the white. So if you take students and teachers, it's an interface. One doesn't end or begin without the other. In fact, of late, I thank most of my good students or people whom I guide, because through them I've learned so much. I've written 2 books, and most of what I learn to write is through my guiding them and teaching them the questions they ask, the difficulties they pose, and together how we learn through the whole thing moves in the form of a book, as for me. So this quest to find and individuate is a quest that is needed at the student level. It's a quest that is needed at the teacher level. Who am I? Why am I a teacher? Many teachers come into the profession because of convenience or no choice. But having come there, can we own it? Or some people choose and be a teacher. Either which way, who am I? What do I want to contribute? And how do I want to teach? How do I teach so that the student is leaning into me and not leaning out away from me or the subject or whatsoever? And there are a lot of teachers who are evolving today. This quest of holistic education, integral education, has been going on for more than 10 to 25 years. Many teachers are getting extremely creative in nourishing this interface. So this question also is important for them. This question is also important for the institute. Who am I? What is this institute? What is this institute? And just a second. Yeah. What is this institute? What is unique about this institute? What is this institute going to contribute into the world? Okay. Like if you find many institutes, those institutes that stand out are institutes that become very unique. An institute is made both by students and teachers. It's never made by just one set of people. An institution is a combination of management, subjects, teachers, and students. The interface is what is creating it. Here again, the question can be asked: who are we, and what do we want to stand for together? Okay, so that's the opportunity of a learning thing. So going back to the original question that we are exploring, how do you know you're traveling rightly? What is getting created? What is getting destroyed? The first we saw was happiness and fulfillment. If it is getting created, great. If it is getting destroyed, watch out and bounce back. For me, that was getting created in the first year. In the second year, happiness and fulfillment was completely getting destroyed. So I bounced back in the third year and I succeeded in the fourth year. In the fourth year, I was making all the right choices. I chose the right company. If at all I had to take employment, I took the right company and I got the job.
I came back from college and I did the right thing. I was already very clear. I took a 6 months to reflect, go and meet other people so that I learn how to run a business and started my business. So always watch whether happiness is visiting you or it's leaving you. If it's leaving you, reflect deeply to see what you need to do so that you can be on the path of happiness. The second, discover your strengths, discover your talents. I'll share a little bit more deeper on this. Discover your strengths, discover your talents, discover what career suits you the most. And each of this I will spend some time now because it will really help you to use your 4-year period very well. What are strengths? Strengths are something that comes naturally or by effort. And I'll give you examples. For me, my strength is anything you give me, I can understand the depth of it. It can be a paper, it can be a subject, it can be a course, it can be a student. I can interact with a student and I'll know the deeper nature of the student. If I interact with a teacher, I'll know what exactly they're standing for. This is my strength. Some people's strengths are they can think creatively. Some people's strengths are they are good with numbers. Some people's strengths are they can connect with people very well. Some people's strengths are they are a bundle of joy, bundle of humor. All these simple things are what we refer as strengths. Nourish it because the student interaction is a beautiful time. The students, peers, student teacher, student management, all these interactions give a great opportunity to build the strengths. But things are not that easy. When you interact with others, often because of ragging, I mean, when I say ragging, I don't mean that kind of ragging. I just mean teasing, criticizing, etc., etc. Because of all those phenomena that exist as we grow up, sometimes our strengths are also teased upon. So, for example, you're very emotional, you're very emotionally caring. Friends turn back and say, hey, you have no other work, man. Just keep quiet. So when we hear such feedbacks in the circuit of friends, many a time students leave their natural strengths, which should not be the case. I also struggled during the 4-year period because I was heavily criticized and teased for different reasons. And one of the reasons, for example, was that I knew all the girls in my batch extremely very well. And I was friendly with everybody, but I wasn't going to commit to anybody. But this was misunderstood by people, and they were always, hey, you should get steady with somebody. That's a term which was there in my college. Or why are you interacting so much with girls? I said, what's your problem? I can mingle with boys or girls, it doesn't matter. Now, that strength of mine was heavily teased, but I retained it. I never lost it, because it came naturally. It was a strength. And later on in my life, it is very useful in training. I can talk to anybody and I can understand, where they're coming from, what is it, without any, difficulty of gender. So strengths can be these simple things. Honor your strengths always. Do not lose your strengths because it is not appreciated or because others don't understand. See, the whole thing about growing up as a student is, we make these promises, we are in life together, man, we are together and all that. Only some friendships last. Otherwise, friendships change. But what is most important is you. You're going to be with you for the rest of your life. And this is the formative period. So how are you forming yourself? Can you form around your strengths? It's interesting that this is after maybe many years I'm giving a talk, without interaction for this long. And interestingly, I'm also able to enjoy this. Normally I don't do this, but I'm also able to enjoy this kind of sharing also. The second is talents. What are talents? Talents are more related to your field, so to say. Uh,
let's say you're in mechanical or IT or whatsoever, developing certain talents in and around it. And there's an article that I read in one of the management books called Harvard Business Review. And in this article, they spoke about signature strengths. Signature strengths. Normally, your signature is supposed to be your unique thing. The article said, develop one signature strength. HBR is the Harvard Business Review in the management and leadership circuit is the top notch. It's very difficult to get your articles published there. So this was an article which I think was just 1 or 2 pages. The core crux is, as a manager, develop one signature strength and be really good at it. There's a lot of wisdom inside that. So developing a talent would be some aspect of your subject or otherwise, or your career, where you have an interest and you're able to do it well. Develop the talent really very well. And it could be a subset of your subject. For example, somebody may be in civil, and for somebody, the construction work may be very interesting. Then they can specialize on that. For somebody, it is designing around it. For somebody, it will be putting IT into it. So whatever is the interest and what is coming reasonably well, develop that into a talent. Because I'll be frank with you, again, some things I'd picked unconsciously. When I'd applied for my campus job, Thermax, amongst all the people who had applied, I was rated as top 2. Okay. And to be honest with you, I did not that much study my chemical subjects very well. I'm being honest. But I studied this reasonably well, pollution control. And once I got through the prelims, I sat that night and read the entire notes from the classes that I was attending. So I was good at it. Next day, when I went for the interview, after some of the basic questions, he says that now we're going to, interview you technically. So tell us your choice of subjects. I said pollution control. The person said also, tell me in that what should I ask? So I said these areas, and whatever he asked, I answered it bang on. Okay. So interview is not, so a company who is going to interview you is not going to ask you whether you know all the 10 components of your subjects. It's not needed. You need that to pass, or you need that to get a good degree of marks. But coming from an employment or work perspective, they will look at whether you are able to go into the depth of something. Are you in the surface, or are you having depth? Just superficially going through things is not an expertise. That people can do in Google also. Do you have the capacity of a signature strength, talent, which means have you gone deep into at least 1 or 2 areas? To go deep, you need to know some correlating things. You can't just go into that. But to that extent, if you have applied, generally you will be looked upon as a good potential candidate. So this is also the time for that, to develop a specific talent. So this is also, so coming to the second point of developing your uniqueness, I'm detailing this a little bit more now. How do you find your strengths and retain your strengths? How do you find your talents and retain your talents? And the third, which people often ignore, but is rather quite important, is values. What are your values that you want to live by? When I say values, I'm not talking about moral science. I'm talking about that which is important for you, not because somebody said, well, that could be an influencing factor, but what gives you that certain amount of joy and happiness. So, for example, for me, respecting people is a value. Giving freedom for others is a value. Holding authenticity is a value. You hold your values also, and student life is a difficult period in holding values because all kinds of up and down comes. But it is also a great time. So, coming back to the question, how do you know you're on track? What goes up, what goes down? If you're on the path of happiness and fulfillment, if you're building something unique
in yourself, and I define this in a couple of ways. What's my life purpose? What are my strengths? What are my talents? What are my values? Then somewhat you're on the right direction. Okay. Now I want to share a story, as we have our last, let's say, we have last, I just saw a note. Okay, I just got a message from one of your profs saying, Tamil, please. Yeah, I can speak in Tamil also, yeah. So நான் சொன்னதை மேபி சம் பண்ணிடுறேன், because I saw a note from one of your professors saying, தமிழ்ல கொஞ்சம் பேசுங்கன்னு. தமிழ் எனக்கு நல்லாவே தெரியும். இப்போ நான் இது வரைக்கும் என்ன கருத்து சொல்லியிருக்குன்னு அதை சம்மரைஸ் பண்ணிட்டு ஒரு கதை, அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்லிட்டு இட் வில் பி டைம் டு வைண்ட் அப். நான் யாரு, நான் என்ன பண்றேன், இந்த புரிதல், ஒரு டிஸ்கவரி, திஸ் இஸ் செல்ஃப் அவேர்னஸ். இப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட் அந்த டைம்ல நம்ம இருக்கும் போது நம்ம கரெக்டான டைரக்ஷன்ல போறோமா இல்ல தப்பான டைரக்ஷன்ல போறோமா, இதை நம்மளே நம்ம பாதுகாத்துக்கலாம். ஏன்னா இந்த பீரியட்ல தான் செல்ஃப் ஃபார்மேஷன், நீங்க யாருன்னு புரிஞ்சு நீங்களா இருக்க முடியும். இதை இந்த டைம்ல பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் அ லைஃப் லாங் கிஃப்ட். நான் அந்த 4 year பீரியட்ல பண்ணிட்டனால நான் எனக்கு துணிஞ்சு எனக்கு விரும்பிய கம்பெனி நான் ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு 25 years அந்த கம்பெனியை ஓட்டி நிறைய பேருக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நிறைய பேரை இன்ஸ்பயர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது அந்த 4 வருஷத்துல பண்ண அந்த ஸ்ட்ரகிள், 2வது வருஷம் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட், இட் வாஸ் வெரி ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங். ஆனாலும் எனக்கு அந்த ஃபயர் உள்ளே இருந்தது. இல்லையே பரவாயில்லையே, நம்ம தப்பானாலும் ரைட்டு, இந்த 4 வருஷம் நம்மளுக்கு போனாலும் ரைட்டு, பட் நான் கண்டுபிடிச்சிடணும்ல நான் என்ன. அதே டைம்ல வந்து காலேஜ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வரணும், சப்ஜெக்ட் பிடிக்குதோ இல்லையோ நான் படிச்சு ஐ பிகேம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். செகண்ட் இயர்ல ரொம்ப டிப் ஆனா கூட 3rd இயர்ல எக்ஸ்ட்ராடினரியா பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கு திரும்பி வந்துட்டேன் நான் அதை. ஸோ அந்த நான் யாருன்னு புரிஞ்சு இந்த படிக்கிற டைமை நம்ம கரெக்டா யூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு வந்து ஒரு யாட்ஸ்டிக் ஜாய் அண்ட் ஹாப்பினஸ். எது நம்மளுக்கு ஜாய், இன்பம்ங்கிற வார்த்தை வந்து வேற மாதிரி சச்சுமையா போடலாம். அது வந்து அடிக்டிவ், சிலது அடிக்ஷன்ஸ்ல உங்களுக்கு இன்பம் கொடுக்கும், அது வேற மாதிரி இன்பம். இந்த ஜாய்ங்கிறது திருப்தி, இது எனக்கு திருப்தியா இருக்கு, மனசுக்கு கரெக்டா இருக்கு, எனக்கு கரெக்டா படுது, கரெக்டான டைரக்ஷன்ல இருக்கேன் அப்படிங்கிறத நம்ம செல்ஃப் மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கணும். தப்பான டைரக்ஷன்ல எல்லாரும் தான் போவோம். இதுல நான் அதான் சொன்ன மாதிரி இதுல அடல்ட்டுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது. இன்னைக்கு நிறைய அடல்ட்ஸும் தப்பான டைரக்ஷன்ல தான் போறாங்க. தப்பான டைரக்ஷனா என்னன்னா அன்ஹாப்பினஸ், கோபம், ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம்ஸ், ஒர்க்ல வந்து சிறப்பா பண்ணல, இந்த மாதிரி சில அன்ஃபுல்ஃபில் ஸ்டேட்ஸ் அடல்ட்ஸ்க்கும் நடக்க தான் செய்யும். அது ஸோ அடல்ட்டோ ஸ்டூடெண்ட்டோ அது நம்மளுக்கு அது நம்ம திருப்தி நம்ம விட்டு போகுது, ஒரு ஜாய் ஒரு ஹாப்பினஸ் விட்டு போகுதுன்னா அது ஏன் போகுது, நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சு பண்ணும் போது அதை நம்ம ரீகெயின் பண்ணிடுவோம். அது 2வது பாயிண்ட். நான் அந்த பாயிண்ட்டை சொல்லிடுறேன், நான் அந்த தமிழ்ல கேட்டிருக்காங்க, சொல்லிட்டு அடுத்ததுக்கு போறேன். நம்ம வந்து நம்மளை புரிஞ்சுக்கணும். இந்த டைம்ல புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளா ஆகணும். இதை கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளா ஆகணும்னா ஈகோவா நான் பேசல. ஈகோன்னு அர்த்தம்னா வந்து செப்பரேஷன், அது நான் சொல்லல. நம்ம மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றோம், கான்ட்ரிபியூட் பண்றோம், அதுதான் வாழ்றோம், கரெக்ட். பட் அது நம்மளா இருந்தாதான் பண்ண முடியும். நம்ம யாரு அப்படிங்கிற கேள்விய ரமண மகர்ஷிங்கிற நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க, அவரும் கேட்டாரு. நான் எதுக்கு இந்த வேலை பண்றேன்? இப்ப எனக்கு பாத்தீங்கன்னா என்னோட பர்பஸ் வந்து ஒரு செல்ஃப் அவேர்னஸ் எப்படி பண்ணலாங்கிறத நான் புரிஞ்சு அதை மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். இது ஒரு சிம்பிள் வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னோட பர்பஸ். இதுதான் நான் வந்து 25 years பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ புக் மூலமா சொல்லித்தரேன், 2 புக் எழுதியிருக்கேன். அதை மாதிரி இந்த மாதிரி கோர்சஸ் எல்லாம் பண்ணி சொல்லித்தரேன். எனக்கு எப்பவுமே வந்து எப்படி நம்ம திருப்தியா வாழலாம், சிறப்பா வாழலாம் நான் டிஸ்கவர் பண்ணிட்டு அதை டிஸ்கவர் பண்ண மற்றவங்க சொல்லிக் கொடுக்கணும். இது என்னோட லைஃப் பர்பஸ். உங்க பர்பஸ் என்ன? இந்த பர்பஸ் வந்து நான் என் தொழிலையும் கொண்டாடுறேன். நான் தொழில் நடத்துறேன், ரெக்ரூட்மெண்ட் ஃபார்ம் நடத்துறேன், ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் நடத்துறேன், குழந்தைக்கு சொல்லித்தரேன், டீச்சர்ஸ் சொல்லித்தரேன், ஆர்கனைசேஷன் லீடர்ஸ்க்கு கைடன்ஸ் பண்றேன், கோச்சிங் பேர் அதுக்கு, அதுவும் பண்றேன். எல்லாத்துலயும் இதே பர்பஸ் தான் நான் ஃபுல்ஃபில் பண்றேன். 2வது வந்து இந்த காலேஜ் டைம்ல வந்து உங்க ஸ்ட்ரென்த்ஸ் என்ன, நீங்க என்ன சிறப்பா நீங்க என்ன பண்ண முடியும், சிறப்பா என்ன டேலண்ட்ஸ ஸ்கில்ஸ் என்ன பில்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நல்லா பில்ட் பண்ணணும். எதையும் விட்டுறக்கூடாது.
அந்த ஹாபிஸ் விட்டுறக்கூடாது. நான் ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறேன். இப்போ கேரளால when I was doing a course, ஒரு கோர்ஸ் கேரளால பண்ணும்போது அந்த டீச்சர் லைக் மீ. அப்போ சென்னையில வந்து I was doing I'm in சென்னையில ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது அந்த டீச்சர் ஒரு 6 ஸ்டூடெண்ட் ஹைதராபாத்ல இருந்து நைட் பஸ்ல போட்டு 1 டே ப்ரோக்ராம் வந்து அவங்க திருப்பி நைட் பஸ்ல போறாங்க. எனக்கும் புரியல எதுக்கு இவ்வளவு வராங்க அப்படின்னு. அப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்தா, he was in the first year. அப்போ என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது, சார் எனக்கு இந்த சப்ஜெக்ட்ஸே பிடிக்கல, கம்ப்ளீட்டா பிடிக்கல. சரிம்மா, ஓகே, உனக்கு என்ன பிடிக்கும்? போட்டோகிராஃபி பிடிக்கும், நல்லா வருமா? நல்லா வரும் சார், நல்லா அழகாவும் எடுப்பேன் அப்படின்னு காமிச்சேன். சரி, ஒண்ணு பண்ணேன். இந்த 4 years வந்து அவங்க இருக்கிற இடம் வந்து அந்த மலை இது கொஞ்சம் பக்கத்துல. நான் சொன்னேன், இந்த 4 வருஷத்துல போட்டோகிராஃபில இருக்கிற எல்லாத்தையுமே கத்துக்கும், எதையுமே உன் கை விட்டு போக கூடாது. அதே நேரத்துல எனக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணு, சப்ஜெக்ட்ஸ்ல எப்படி பண்ற? சார் நான் சரியா பண்ணல, எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, அதெல்லாம் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கு மேல இருக்கணும். அது வந்து நீ விரும்பினதை பண்ணேன்னா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு படிக்கிற டைம் குறைச்சலாதான் தேவைப்படும், நீ டக்குன்னு படிச்சிடலாம். ஸோ அதுல வந்து நீ கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எனக்கு எடுத்துடணும், அது எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணு. ஆனா இந்த 4 வருஷம் உன் குறிக்கோள் வந்து இந்த போட்டோகிராஃபிலே சூப்பரா ஆகு அப்படின்னு. அப்போ அவன் ஒரு 2-3 years கழிச்சு அந்த காலேஜ்ல வந்து டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரைனிங் ரெண்டுக்குமே என்ன கூப்பிடுறாங்க. ஸோ நான் போறேன். போயிட்டு ஒரு 2-3 days இருந்து வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் டே இவன் தான் என்ன ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்து பிக்கப் பண்ணிட்டு அப்புறம் விடும்போது ஹோட்டல்ல விடும்போது சொல்றான், சார் உங்களை நான் ஈவினிங் டின்னர் கூட்டிட்டு போகணும்னா. இல்லம்மா, எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நான் பாத்துக்கிறேன். இல்ல நான் உங்களை கூப்பிட்டு போகணும். சரி, ஓகே, நான் சும்மா தான் இருக்கிறேன், ஓகே கூப்பிட்டு போ. ஸோ கூப்பிட்டு போனவன் அப்போ எனக்கு ஷேர் பண்றான், சார் நீங்க சொன்னது பண்ணதுல எனக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட் வந்தது, ஸ்கூல் காலேஜும் நல்லா வாங்கிட்டேன், இப்போ நான் 4th year, எனக்கு ஆக்சுவலா நல்ல எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சில டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணான். ஸோ இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். படிப்பும் இம்பார்ட்டன்ட், பழகுறதும் இம்பார்ட்டன்ட். மற்றவங்களோட நம்ம பழகுறோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ், அந்த இன்டராக்ஷன்ல வந்து நிறைய கத்துக்கலாம். நம்மளை கத்துக்கலாம், நம்ம ஸ்ட்ரென்த்ஸை கத்துக்கலாம், நம்ம டேலண்ட்ஸ் கத்துக்கலாம், என்ன நம்மளுக்கு சிறப்பா வருதுன்னு கத்துக்கலாம். ஆனா இந்த டைம்ல வந்து நிறைய கிண்டல் பண்ணுவாங்க, டீஸ் பண்ணுவாங்க, அதுல நம்ம மாட்டாம வெளியே வரணும். ஐ மீன் பண்ணதான் செய்வாங்க, அதுல எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் இந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் நீங்க வச்சுக்கணும். நான் யாரு, என்னோட ஸ்ட்ரென்த்ஸ் என்ன, என்னோட டேலண்ட்ஸ் என்ன, அதை வளர்க்கறதுக்கு என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அதை அவங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா எடுக்க மாட்டாங்க, எக்ஸப்ட் அ ஃபியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதை நான் குறிக்கோளா வச்சு போகும்போது இந்த அடிக்ஷன்ஸுங்கிறதையும் நான் பேசினேன். விச் மீன்ஸ் தட் நிறைய அடிக்ஷன்ஸ் இப்போ இந்த டைம்ல இருக்கு. பொர்னோகிராஃபி, அதெல்லாம் உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கேமிங், ஆல்கஹால், ட்ரக்ஸு, ஓவரா மூவிஸ் பார்க்கறது, ஆர் ஈவன் ஃபாஸ்ட் ஃபுட், தேவையில்லாம அளவுக்கு அதிகமா தூங்குறது, சாப்பிட்றது, எல்லாமே இதெல்லாமே கொஞ்சம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. அது ஜாஸ்தி ஆகல ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா அது உங்க எனர்ஜியை டிப்ளீட் பண்ணிட்டு உங்க கிரியேட்டிவ் பொட்டென்ஷியல், அதுக்கு தான் அந்த பிரம்மச்சாரியோட அர்த்தம் வந்து நம்மளோட எனர்ஜியை வந்து கிரியேட்டிவ் ஃபோர்ஸா கனெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து ரொம்ப இன்ட்யூட்டாவும் ரொம்ப கிரியேட்டிவாகவும் வாழ்றது தான் நம்மளோட ஃபார்மேட்டிவ் பீரியடோட ஒரு குறிக்கோளா வச்சிருந்தாங்க. ஸோ அதை நீங்க உங்களோட பெனிஃபிட்டுக்காக, அடிக்ஷன் உங்களுக்கு ஒரு ஜாய் தரும், ஆனா உங்களை அதை டிப்ளீட் பண்ணும். அதுக்கு பதிலாக நீங்க நேச்சரோட கனெக்ட் பண்ணலாம், ஃப்ளவர்ஸோட கனெக்ட் பண்ணலாம், பூக்களோட கனெக்ட் பண்ணலாம், பேர்ட்ஸ் சவுண்ட் கேட்கலாம், இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மியூசிக், அது மாதிரி நல்லா உங்களை இதை பண்ணும்போது உங்களோட வளர்ச்சிக்கு அது நல்லா இருக்கும். அது ஸோ இதுதான் மெயின் பாயிண்ட்ஸ். கடைசி ஒரு ஸ்டோரி, we are about to end right now. ஒரு சின்ன கதை. இந்த கதை வந்து நான் தமிழே சொல்லிடுறேன். ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் எனக்கு தெரியாது நீங்க தமிழ் ஜாஸ்தின்னு, அது நான் ஃபர்ஸ்ட் இருந்தே பேசியிருக்கலாம். ஒரு சின்ன கதை. இப்போ ஐ பிலீவ் இட்ஸ் அ சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், எனக்கு தெரியாது. ஒரு ஃப்ராகை வந்து, ஒரு தவளையை வந்து, இஃப் யூ டேக் அ ஃப்ராக் அண்ட் புட் இட் இன் பாயிலிங் வாட்டர், கொதின்னு தண்ணி இருக்கு அப்படிங்கும் போது ஒரு ஃப்ராகை தவளையை உளுத்திக்கு போட்டீங்கன்னா தவளை டப்புன்னு வெளியே குதிச்சிடும். ஆப்வியஸ், சுடுது, டக்குன்னு குதிச்சு தப்பிச்சிடும். இப்போ ஒரு தவளையை வந்து எடுத்து ஒரு சாதாரண தண்ணியில அடுப்புல வச்சுட்டு அந்த தவளையை உள்ள போட்டீங்கன்னா தவளைக்கு தண்ணி பிடிக்கும், நம்மளுக்கு எல்லாருமே தெரியும். அது நல்லா மிதந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டே இருக்கும். கொஞ்சம் நேரம் நீங்க கீழே வந்து அந்த ஸ்டவ்வை வந்து சிம்ல வச்சுட்டு அப்படியே லைட்டா அதுக்கு சூடு கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி வந்து கொஞ்சம் அப்படியே மெதுவா லேசான சூடு வர ஆரம்பிக்கும். அப்ப டக்குன்னு அந்த ஃப்ராகுக்கு, அந்த நர்வஸ் சிஸ்டம் இருக்குல்ல, அந்த ஃப்ராகுக்கு ஏதோ மாற்றம் இருக்கே அப்படின்னு பார்க்கும். ஆனா நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும்,
பச்சை தண்ணியில குளிச்சா நல்லதுன்னு தெரியும். ஆனா கொஞ்சம் சுடு தண்ணியிலயோ இல்ல சுடு தண்ணியிலோ குளிச்சா இன்னும் கொஞ்சம் சுகம் ஜாஸ்தினால நம்ம தெரிஞ்சும் நம்ம அது பண்ணுவோம் நிறைய பேர். அதே மாதிரி அந்த ஃப்ராகுக்கும் அந்த சூடு கொஞ்சம் இன்பமா இருக்கும் போல. ஸோ அது நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சூட்லயே அப்படியே ஸ்விம் பண்ணிட்டே இருக்குமா. அப்புறம் அந்த சூட்டை இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே மெதுவா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும் போது அப்ப என்ன ஆகும்னா அது அந்த நர்வஸ் சிஸ்டத்தை டேமேஜ் பண்ண ஆரம்பிக்குமா. ஸோ அப்போ அந்த ஃப்ராகுக்கு ஏதோ தப்பு நடக்குதுன்னு தெரியுது, ஆனா அது சுகத்துல மாட்டிக்கிச்சு. சுகத்துல மாட்டினால அது அப்ப குதிச்சிருக்கலாம், குதிக்காம அப்படியே இருந்த போது ஒரு டைம்ல அது ரியலைஸ் பண்ணுது ஏதோ தப்பு நடக்குதுன்னு குதிக்க பாக்குது. குதிக்க பார்க்கும் போது நர்வு ஒத்துழைக்க மாட்டேங்குது. ஸோ அது அப்படியே இறந்து போயிடுது உள்ள. இது ஒரு சயின்டிபிக் ஏதோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண மாதிரி சொல்றாங்க, எனக்கு தெரியாது. இது நான் 25-26 இயர்ஸ் முன்னாடி என்னோட ட்ரெயினர் சொன்னாரு. அதுல நிறைய உள்கருத்து இருக்கு. there's a lot of inner truth inside it. இந்த 4 வருஷத்துல எதுல கண்டிப்பா எல்லாரும் ஒண்ணுல மாட்டுவோம். மாட்டாத ஆள் இருக்க சான்ஸே கிடையாது. ஏதாவது ஒண்ணு மாட்டுவோம். மாட்டினோடனே நம்ம கரெக்ட் டைரக்ஷனா ராங் டைரக்ஷனா, கரெக்டா போறோமா தப்பா போறோமா அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சிட்டோம்னா இந்த இந்த சூட்ல மாட்டின ஒரு தவளை மாதிரி நம்ம லைஃபே வேஸ்ட் பண்ணாம எங்க நம்ம இருக்கணும், எங்க நம்ம இருக்கக்கூடாது, எது நம்ம பண்ணணும், எது நம்ம பண்ணக்கூடாது, நான் கிளியரா சொன்னேன். ஏதாவது ஒண்ணுல ரொம்ப சிறப்பாயிடுங்க. சிக்னேச்சர் ஸ்ட்ரென்த்ஸ் அப்படின்னா ஒன் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் யுவர் சப்ஜெக்ட் ஆர் உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்ஸ்ல எக்ஸ்ட்ராடினரி குட்டா நல்லா டெவலப் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் அ ஹாப்பி லைஃப், இட்ஸ் அ சக்சஸ்ஃபுல் லைஃப். இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சது. ஐ திங்க் we are coming towards the end. So I thank you so much. This is what I wanted to share. Thank you. Thank you so much, sir, for your excellent and motivating deliberations. I'm sure the experience that you have shared will definitely impart self-motivation and leadership attitude to all the young budding minds. On behalf of our college management, I would like to express my sincere thanks to you, sir, for your wonderful speech. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye. Dear students, we have come to the end of day 4 of Students Induction Program. I thank you all for your patience and cooperation for the successful conduct of this program. I deeply express my gratitude to the speakers of today's sessions, Mr. T. Manikandan, Assistant Commissioner of Police, Cantonment Trichy, Dr. S. Madhu, Dean of Physical Sciences, Srimad Andavan Arts and Science College, Mr. Arun Dev, CEO, People First Consultant, for their excellent deliberations. Students, from tomorrow, that is from day 5 to 7, English language bridge course will be conducted to you all. The detailed schedule of the program will be informed to you by your respective class in charges. And every first hour will be the bridge course, and the later sessions will be handled by your respective department staff members. So I once again thank you all for your participation. Thank you. Hello.